கன்சல்டேஷன் முன்னாடியே ChatGPT போட்டு அதில் வந்து சிலது படிக்கிறாங்க. இப்போ ChatGPTயும் நானும் ஈக்குவலாக சொன்னாதான் நான் வந்து நல்ல டாக்டர். இப்போ எப்படின்னா வந்தோடனே இன்வெஸ்டிகேஷன் தான், டாக்டரே அப்போ தான் இப்போ பார்க்குறாங்க. ஏன்னா அப்படி ஆகிப்போச்சு. இட்ஸ் பிகம் லைக் தட்ஸ் தட் ட்ரூத், ரைட்? And these influencers are really getting on the nerves. Today morning also I had a patient who has gone through all the things in the internet. He has seen so many different things. He came with videos. கன்சல்டேஷன் முன்னாடியே ChatGPT போட்டு அதில் வந்து சிலது படிக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்மக்கிட்ட பேசுனதெல்லாம் போய் போட்டு அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்க்குறாங்க. அப்புறமா தான் வந்து they will come. இப்போ ChatGPTயும் நானும் ஈக்குவலாக சொன்னாதான் நான் வந்து நல்ல டாக்டர். இல்லைனா வந்து நம்ம ChatGPTக்காக இல்லைன்னு சொல்லி நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ அப்படி ஆகிப்போச்சு. இப்போ என்னென்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் எடுத்து ChatGPTயில் போட்டான். அது இன்வெஸ்டிகேஷனில் பார்த்துட்டு உனக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது, இல்லை இந்த பிரச்சனை இல்லை, இதெல்லாம் இது பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும்னு இட்ஸ் கிவிங். But they don't understand that investigations alone is not treatment. In fact, when we were doing our post-graduation, I still remember, we are not supposed to do unnecessary investigations. Clinical diagnosis is the main. First, patient examine பண்ணி, history collect பண்ணி, என்ன பிரச்சனை கண்டுபிடிச்சி ஒரு diagnosis வரும். இப்போ இந்த diagnosis clear கட்டாக எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா, we should go ahead and go for the next set of things. தெரியலனா தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நான் பண்ணணும். இப்போ எப்படின்னா வந்தோடனே இன்வெஸ்டிகேஷன் தான், டாக்டரே அப்போ தான் இப்போ பார்க்குறாங்க. ஏன்னா அப்படி ஆகிப்போச்சு. இட்ஸ் பிகம் லைக் தட்ஸ் தட் ட்ரூத், ரைட்? ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ இது டூ மச் ஆஃப் இந்த டயக்னோசிஸ் இதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனையே ஆக டூ many unnecessary blood tests, too many unnecessary investigations, too many unnecessary procedures. This is all picking up. This is not something which we should be very happy about. As a doctor, we should try to tell out, okay, this is your issue, let us see what can be done. Let us go step by step. And based on the response, let us go ahead with the treatment. And these influencers are really getting on the nerves, you know. I think like even clinics and other clinics are getting up these influencers. அது வந்து அவங்களே ப்ரொசீஜர் பண்ண மாதிரி போட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டு ரிசல்ட் அது இதுன்னு போட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி டுடே மார்னிங் ஆல்சோ I had a patient who has gone through all the things in the internet. He has seen so many different things. He came with videos, Instagram videos, அங்கே ஒன்று. He has got fixed set of ideas. He is not ready to listen to what I am trying to tell. He is closed. I can't tell anything because he is completely closed and I can't treat him. I am not treat him. So there is no point going ahead and treating. First we should come with the open mind. என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன கேட்குறாங்க? You came for a consultation, right? So when you come for a consultation, let us do justice to the consultation. We are not going for the treatment. I am doing for a you have come for a consultation. I am trying to explain to you what is your issue. I am trying to get to the point where what can be done and how it's going to be done and how long will it take. இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு வரோம். But your mind is already fixed on to something போது whatever I am tell is not going to enter your head. Then what is the point of this consultation? There's no point. And these group of patients is very difficult to treat and they will never be happy because they are fixed. But there will be certain people who will do it. அவங்க வந்தாங்களா, ஓகே உங்களுக்கு இது வேணுமா வாங்க பண்ணிடலாம், உங்களுக்கு இது வேணுமா இது வேணா பண்ணிடலாம். பட் we cannot be like that, right? That is where ethics comes. அந்த எத்திக்ஸை மீறி நம்மளால் வந்து பண்ணோன்னா we get into issues. Maybe the other person who is doing it might not get but at some point of time he'll also get into issue. So we should be very, very careful now.